Good evening, Lamai. Good evening, sir. Yes, guys. Okay. Good evening. Right. So, it's all about electricity, right? If any charge moving through a conductor, if any charge, I mean, negative charge moving through a conductor, then what we call flowing of electricity, right? Flowing of electricity, right? Other than that, we can Excuse me, have sir. another different type of electric charges, Excuse me, sir. which called basically static electric charges, where they just resolve once you rub two surfaces against each other. So that's about the static electricity, and in this lesson we are dealing with current electricity. Excuse me, Okay sir. guys. Yes, පුතේ අපි එහෙමනම් අද lesson එක start කරමු. Excuse me, sir. Yes පුතේ. Sir, I join now. Okay, good. Perfect. මුකුත් ලිව්වේ නැහැ. Okay. Right. So now it's all about cells. Right now we need to discuss about the cells. Now cells mean a kind of electric source where we can continue or we can supply continuous current electricity by using a cell or a battery, right? Now a battery means once you connect several cells together, the battery එකක් කියන්නේ අපි cells කිහිපයක් එකිනෙකට connect කරාම, then we can have more powerful or the device which can supply current electricity for much more longer period of time. Got it? Right. So by connecting several cells, we can have this sort of battery. Battery එකක් හදන්න පුළුවන් cells කිහිපයක් එකිනෙකට එකතු කරලා. Okay. Right. මේ lesson එකේදී අපි කරා මේ simple cell එකක් model එකක් හදුවා by using copper and zinc plate and then squeezed lemon fruit, right? And some connecting wires. But in our laboratory, we can demonstrate this same setup by using a beaker. මේ වගේ beaker එකක් අරගෙන by using a beaker and some dilute acids. Dilute acid එකක් දානවා and then by immersing zinc and copper plates. මේක ඇවිල්ලා zinc plate එකක්, here the copper plate and here the diluted acid. Basically dilute acid means once you mixed small amount of acid, concentrated acid, with large amount of water, we can easily prepare kind of dilute acid based on your choice. ඒ කියන්නේ ඕනෙම acid එකකට පුතේ වතුර ගොඩාක් add කරාම අපිට dilute acid එකක් add කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ dilute acid එකක් කියන්නේ මේ acid වර්ගයක් නෙමෙයි. අපිට different types of acids තියෙනවානේ. ඔයාලා දන්න මොනවද acids තියෙන්නේ? Sulfuric acids තියෙනවා. Sulfuric acid තියෙනවා. Electrolyte. acid එකක් Hydrochloric acid. Yeah, I'll explain that electrolyte part. මම ඉදා කියලා දුන්නා ඔයාලට. And we have hydrochloric, even we have nitric, Hydrochloric. sorry, Hydrochloric. here the hydrochloric, or even the citric acid. You have different types of acids. So electrolyte එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Electrolyte means this sort of solution where charges are in that solution. දැන් මේ වගේ solution එකක් ගත්තොත් පුතේ H+ charges තියෙනවා. OH- කියලා charges. දැන් මේව ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා. හරිද? මේවා පාඩම් කරන්න ඕනේ නෑ. Electrolyte එකක් charges තියෙන solution එකක්. Okay, got it? මෙයාගේ තව තියෙනවා මොනවද? H2O තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ charges මෙයාගේ තියෙනවා. Right? හරි. Cl මේ වගේ charges තියෙනවා. ඕවා O levels වලට තමයි අහන්නේ. මේ පාර ලබන මාස O level ලියන අයලා කළා මේවා හොඳට දන්නවා. got it? හරි. ඉතින් අපි ওই දේවල් ගැන discuss කරා. එහෙනම් අපි අද කතා කරමු. right. හරි. අපි මෙහෙම දෙයක් කතා කරේ නෑ. පොඩි දෙයක් කතා කරන්න තියෙනවා පුතේ මේ. now we just connect several simple cells in order to prepare kind of battery නේ.
මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරා මතකද ඔයාලට? මෙන්න මෙහෙම දෙයක් last week එකේ අපි අන්තිමට draw කරේ ඔයාගේ diagram එක. Yes, මේ වගේ miss, diagram sir. එකක්. yes ප්‍රති. Sir, මම දැන් join වුණේ මොනවද කරේ? නෑ මොකුත් ලිව්වේ නෑ දරුවෝ. හරි මොකුත්ම ලිව්වේ නෑ. Thank you, sir. right මෙන්න මේ වගේ අපි පුතේ this sort of simple cells, once we connect this sort of simple cells together, මේ වගේ simple cell set එකක් අපි connect කරනවා එකිනෙකට, right? And right මේ තියෙන simple cell A, B and C. Now this is kind of a battery. මේකට අපිට කියන්න පුළුවන් battery එකක් කියලා, right? Several simple cells were Simple cells connected are there. together. Yeah. And then when compared with the simple cell, I mean one cell, we can observe some modification, some deviations. ඒ කියන්නේ වෙනස්කම් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මොනවාද? පුතේ මෙයාගෙන් deliver කරන මේ total එකෙන් deliver කරන power එක වැඩි. I mean the can deliver very high amount of current electricity. In other words, if you guys connect this sort of what we call bulb, make it a bulb එකක් connect කරොත්, මෙයාට bulb එකක් connect කරොත්, මෙයා ලොකු වෙලාවක් light up වෙනවා. Okay? එයා ලොකු වෙලාවක් light up වෙනවා. Why? Due to high amount of current electricity. Yes. Yeah. Due to high amount of current electricity. Got it? That's simple. Very simple thing. Now similarly, we can have a battery pack. අපිට battery pack එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහටම කොහොමද දන්නවද? දැන් ඔයාලා ගාව තියෙනවනේ batteries තියෙනවනේ ගෙදර. අර අපි කියන්නේ cells. ගෙදර තියෙනවනේ cells මෙන්න මේ වගේ. මෙන්න මේවට අපි කියනවා cells කියලා. ඔයාලා ගෙදර තියෙනවා මේවා. මෙන්න මේවට අපි පුතේ කියන්නේ ඇත්තටම batteries නෙමෙයි. මේකට අපි කියන term එක හරිම term එක cells. Now once you connect several simple cells, simple නෙමෙයි several cells. දැන් මේවට කියන්නේ cells. simple cells කියන්නේ අර අපි හදපු අර acid දාලා හදපු එකට. මෙන්න මේ වගේ cells ටිකක් අපි connect කරොත් with each other. Once you connect, sorry, මේක මෙහෙම නැතුව අපි මේ විදිහට දාමු. Look, මෙන්න මේ වගේ අපි connect කරොත්. Now it's easy. Right? Like this. Like this, and like this. Okay? So, I'll add draw karana. Plus minus, minus plus, plus minus, plus plus. Right. Okay, now once you connect several cells together like this, then what we call, අපි මේ වගේ එකකට මොකක් කියලාද කියන්නේ පුතේ? මොකද්ද මෙයාට කියන නම? මොකද්ද මේ අපි හදලා තියෙන්නේ? Battery. Yes. Dry cell. Dry cell. Battery. Dry cell එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ individual unit එකකට. Only one. It's a kind of dry cell. අපි මෙයාට කියනවා පුතේ battery. දැන් මේ තියෙන්නේ dry cells. These are dry cells. Yeah. එතකොට collectively battery. collectively we call a battery. Collectively we call a battery. Right. දැන් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් Dry cells are for battery. Yeah, we can prepare a kind of battery pack by using this sort of setup. මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරලා battery pack එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. Now you can observe this sort of setup in toy cars. අලගේ ගෙදර තියෙන toy cars වල බලා ගන්න පුළුවන්.
you need to insert like 3 or 4 batteries, I mean 3 or 4 simple cells, 3 or 4 simple cells, and those cells were interconnected. Those cells were interconnected, right? මොකද වෙන්නේ? ඉතින් එයා ලොකු power එකක් deliver කරනවා. ඒ නිසා ඔයාට අර toy car එක ලොකු වෙලාවක් use කරන්න පුළුවන්. Got it? Right. ඉතින් මෙයාට අපි collectively කියනවා පුතේ battery, right? Okay. පුතේ we'll write this topic. අපි ලියාගමු මේ topic එක. We'll write this. We'll write this. Not a topic එකක් නෙමෙයි පුතේ. paragraph එකක් ලියාගමු. Put today's date and write this paragraph. Put today's date. අද අපි මොකද ලියන්නේ නැහැ තාම. Put today's date and write this paragraph. ලියාගන්න දරුවෝ මෙහෙම. A setup constructed using several cells is known as a battery. ඕකේ මාතෘකාව මොකද්ද? පුතේ topic එකක් නෑ. අපි එදා topic එක ඔකේ ලිව්වා. Excuse මේ me, විදිහට sir. ලියාගන්න. Okay? Sir, we Yes, can but see, sir, I can see one side that up to that right. Okay. මේක පේන්නේ constructor නැහැ නේ. using several. Now okay නේ? Now okay nේද? Okay, Known sir. as a battery. Thank More you. electric current can be obtained from a battery than a single cell. Right now, we can obtain more amount of electric current than a single cell. Finish, sir. Finished. Good. Sir, finish. Okay, good. I'll give another few minutes, a few seconds. Hurry up and complete. Then we'll draw this Finish, diagram. sir. Okay, good. Okay, then we'll continue. පුතේ හැමෝම ඉවරයිද? අපි continue කරමුද? Excuse me, sir. Yeah. Excuse me, sir. Can I send the notes today? Sure, why not? Definitely, yeah. Oh, no, take one. Right, okay. No, Then I'm we'll draw not this diagram. finish it. Wait, sir, still writing. Still writing? Hurry up then. Hurry up, guys. ඉක්මන් කරන්න එන්න. Hurry up, guys. So now this sort of setup is very important in order to maximize the amount of current electricity which can be delivered by using this sort of cells. දැන් මේ වගේ එක සෙල් එකකින් කරගන්න බැරි වැඩක් we can accomplish that target by using several cells. cells කීපයක් එකතු කරලා අපිට පුළුවන් අපේ requirement එක fulfill කරගන්න. So what we call a battery pack or a battery pack or a battery, right? මේකට කියනවා battery pack එකක් එහෙම නැත්නම් battery එකක් කියලා.
Done? Okay, guys. Right, now look at this. Okay, now here, these are the dry cells. මේ තියෙන පුතේ dry cells but not the simple cells. පුතේ අපි simple cell එකක් කියලා කිව්වේ මෙන්න මේ වගේ setup එකකට. ඔයාලට මතකයිනේ? අපි simple cell එකක් කියන්නේ මේ වගේ zinc and copper sheets දෙකක් දාලා dilute sulfuric acid හරි මොන හරි acid එකක් දාලා තියෙන setup එකක්. මෙයා ඇවිල්ලා simple cell. මෙයාට අපි කියන්නේ simple cell කියලා. But here it's not a simple cell. It's a kind of dry cells. These are the dry cells. These are the dry cells. So simple cell කියලා exam එකේදී අහුවොත් ලියන්නේ මෙන්න මෙයා ගැන. But dry cells කියන්නේ මෙන්න මේවා. Right? So battery pack or a battery is a combination of dry cells. It's a combination of dry cells. Hurry up and copy this. Put hurry up and copy this. ඉක්මන් කරන්න. No need to draw this simple cell. මේ simple cell එක draw කරන්නේ නැහැ. So it's like this nozzle. It's like, This pack. sorry Budhi, what? It's like this pack I'm holding. Here, wait. Yes, මේ තියෙන එකක් තමයි. දැන් ඔය වගේ වනේ පුතේ තියෙන්නේ මොනවාලද අපේ toy cars, remote controllers with two batteries. දැන් batteries දෙකක් තියෙන remote controllers ඔය තමයි තියෙන්නේ. Yes, very good. Thank you. Right, hurry up and copy this පුතේ. ඉක්මන් කරලා copy කරගන්න. Okay guys, now look at this one. පුතේ ඔයා පෙන්නවා වගේම දැන් මේ තියෙන්නේ remote control එකක්. So remote control, now you can observe two batteries here. Sorry, two simple cells are here. දැන් මේ simple cells දෙක interconnect වෙලා තියෙනවා මෙයාගේ ඇතුලේ. මේ simple cells දෙක තනියම නෙමෙයි ඉන්නේ. මේ වගේ අර අපේ diagram එකේ වගේම මේ විදිහට connect වෙලා තියෙන්නේ one by one. ඒ දෙක interconnect වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ වගේ cells දෙකක් insert කරාම මේ cells දෙකම එකතු වෙලා තමයි මෙයාව වැඩ කරන්නේ. Okay? Hurry up guys, hurry up.
have finished writing, sir. Okay, good. Others, hurry up. Sir, I have finished too. Right, good. I have finished too, sir. Right, Pati. Okay, අපි ඊළඟට question එකකට යන්නේ. Sir, wait, sir. Okay, okay. Sir, finish. Okay. Sir, finish. Right, good. Sir, finish. No, sir, please go. Okay, Lamai, that's enough. Right, okay. Guys, now look at this. May balan. But now the terminal which connected with the positive terminal of this dry cell. Dry cell එකේ positive terminal එකත් එක්ක connect වෙලා තියෙන part එක. මේ බලන්නකෝ. Dry cell එකේ positive terminal එකත් එක්ක connect වෙලා තියෙන terminal එකට අපි කියනවා මොකද්ද? Positive terminal. Here, if it is here positive, this one should be positive. No, this is just a connective wire. No, මේ තියෙන්නේ අර connecting wire එකක් නේ. Simple නේ, right? And here it's negative since this one is negative since the terminal is negative. Okay, so what we call the entire system, we call it as a battery pack or a battery. Individuals, what we call dry cells, not a simple cells. Simple cells නම් නෙමෙයි ඔන්න පටලව ගන්න එපා. It's not a simple cells, kind of a dry cell. Simple cells කියන්නේ අර අපි හදපු acids දාලා terminals දාලා හදපු ඒ instrument එකට තමයි අපි කියන්නේ simple cell එකක්. Sorry, yeah, simple cell. Okay. Few questions are there. අපි බලමු පුතේ question set එකක් තියෙනවා. කොහොමද අපිට answer කරන්න පුළුවන් කියලා අපි බලමු. Right, look. Okay guys, is there any difference between a battery and a cell? Yes or no? Is there any difference between a battery and a cell? Yes. Yes, sir. Okay, Yes, sir. good. What kind of differences? මොනවා වගේ differences තියෙන්නේ? A cell is a individual, and when Cells is known as a the number of cells connected together, it is known as a battery. battery is collection of cells. Good, good. Okay, good. Okay, good. Write an advantage of a battery compared to a cell. Increase the voltage used. Or even the power, right? Or even the power or the current electricity where we can deliver. අපිට පුතේ deliver කරන්න පුළුවන් current electricity එක වැඩි. කාගෙන්ද? Battery එකකින් when compared with the cell. Last one. Provide few examples when cells and batteries are used. Cells and batteries use කරන්නේ කොහෙද අපි? කියන්න බලන්න. The cells are normally Remote control. Remote controls. Remote control cars. Okay. Now in a laptop, in a mobile phone, it's a cell or a battery. Should be a cell or battery. It should be a battery. Should be a battery, yeah. Should be a battery.
Yes, definitely should be a battery. Be a battery. Now, what do you call in wristwatches? Are wristwatch අපි බඳින්නේ අතේ බඳින ඔරලෝසු තියෙන ඒ වලේ තියනවා නේද? අර circle shape මොන හරි device එකක්. ඒකට මොකක්ද කියන්නේ? ඒක battery එකක්ද cell එකක්ද? Cell. It's a cell. What we call a button cell. What we call a button cell, right? අපි යට කියනවා නම button cell කියලා. Okay, first of all, you can copy this. දැන් මෙයාට answer එක නම් yes, that's enough. මේ තුනට අපි වෙනම answers තුනක් ලියමු. ඔයාලා ඉක්මනට questions ටික copy කරගන්නකො පුතේ. Hurry up and copy these questions and then we'll write some answers. Huh? Hurry up and copy these questions. හරි අපලමයි ෆස්ට් එකට පුතේ ආන්සර් එක දාගන්න yes කියලා ඒකට ආන්සර් එක දාමු අපි හරි අනිත් ටිකට ආන්සර්ස් අපි ලියමු
Put it finished? Yes. No, sir. Yes, sir. I'll do another few No. minutes, few seconds. Hurry up. Yes. Yes, sir. ඉක්මන් කරමු. Finished, right? Okay. All done, right? Okay, we'll discuss. Right, Lamai, now look at this first one. First question, mention weaknesses of simple cells. Now, in order to make some weaknesses, then කාගේ හරි අඩුපාඩුවක් අපි කියන්න නම් නේද දැන් කාගේ හරි අඩුපාඩුවක් කියන්න නම් should compare with one other no. දැන් ඔයාගේ අඩුපාඩුවක් කියන්න නම් එක්ක යාළුවෙක් ගැන එක්ක compare කරන්න ඕනේ. නේ? එහෙම කරන්න එපැයි. නේද? එහෙම නැත්නම් අපිට අඩුපාඩුවක් කියන්න බෑනේ, weakness එකක් කියන්න බෑනේ. right, අපි බලමු මොනවද dry cell එකක් එක්ක බැලුවාම simple cell එකක තියෙන වෙනස්කම් කියලා. Look. Right, now simple cells contain liquid chemicals. Even though dry cells contains chemicals, dry cell එකකත් තියෙනවා chemicals, right? But now, you know, when not only a chemical, if anything in gaseous form or liquid form, very easily can spread, no? Easily spread වෙන්න පුළුවන්. නේද? දැන් solid එකක් වගේ නෙමෙයි gas එකකට හරි liquid එකකට හරි easily spread වෙන්න පුළුවන්. නේ? Once it comes to chemicals, it's very right, very unfair when compared with the solids. Solids එක්ක බැලුවාම හරිම ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. Right, now simple cells contain liquid chemicals. අපි දාමු මෙතන acids කියලාත් දාමු නේද අපි acids. Very difficult to carry from one place to another. Now just imagine a simple cell. Simple cell එකක් imagine කරන්නකො මේ වගේ. දැන් මෙහෙම තියෙන simple cell එකක් පුතේ. ඔයාට බෑග් එකේ දාගෙන යන්න බැහැනේ. ඔයාට පුළුවන් මේක බෑග් එකේ දාගෙන යන්න. No, it's not possible, right? It's not possible. If really need, you need to, if really need, you need to make some another setup, make a fully seal කරන්න ඕනි. මෙයාව seal කරලා ඒ වගේ වැඩ ගොඩක් දැන් මෙන්න මේ වගේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම කරලා මෙතන full seal කරලා මේ දෙක විතරක් එළියට අරගෙන ඉතින් it's a extra headache, right? It's a kind of extra headache. And also the third one, acids are very dangerous and large in size. Acids are very dangerous. Acids කියනවා පුතේ හරිම dangerous දේවල්. Right, acids කියන්නේ පුතේ අපේ body එකත් එක්ක contact වුණොත් definitely may cause some damage, may cause some inflations, right? අපේ හැම පිච්චෙන්න පුළුවන්. Since these are dilute acids, at least a simple damage may there, right? Next one, very little amount of electricity stored when compared with the dry cells. Voltage වෙන්න පුළුවන්. මෙයාගේ තියෙන පුතේ power එක හරිම අඩුයි, right? Okay, and also within very small time again you need to replace this. පොඩි වෙලාවකින් ආපහු එයාට මෙයාව replace කරන්න වෙනවා අලුත් එකකින්. Why? පොඩි charges ප්‍රමාණයක් තමයි එයාගෙන් අපිට generate කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ, right? ඉතින් ඔයාලා first එහෙම නැත්නම් A කියන question එකට A කියන question එකට මේ answer එක දාගන්න. right? hurry up. question A එකට මේ answer එක දාගන්න පුතේ.
But here is the answer for second question. On a දෙවනි question එකට answers දීලා තියෙනවා. හරි? ඔයාලා ඔය වැඩේ ඉවර කරලා අපි ඒක බලමු. Sir, I have finished. Right, okay guys, if finished, you guys can copy the answer for question B. Question B එකේ answer එකත් පුතේ copy කරගන්න. Then I'll explain. I finished B also, sir. Okay, අද සරියක්. පුතේ wait ආ. පුතේ ඉවර දරුවෝ ටිකක් ඉන්න මේ අනිත් දරුවෝ ටික complete කරගන්නකම්. We'll wait ආ. The finish. Okay, good. I'll give another 1 minute. අද සරියක්. Sir, finish. Okay. Sir, I have finished writing. Okay පුතේ, okay. ළමයි wait ආ. පොඩි වෙලාවක් ඉමු දරුවෝ අනිත් අය complete කරනකම්. Sir, I have finished too. Okay, good.
Another 1 minute, hurry up. Right, okay, that's enough. පුතේ our third question, පුතේ අපේ තුන්වෙනි question එකට අපි දීලා තිබුණේ the places where we use cells and batteries. කොහෙද අපි cells use කරන්නේ, කොයි වගේ තැන්වලද batteries use කරන්නේ කියලා. Right, now cells were used where when we require very small amount of current electricity, but the batteries were used when we required this current electricity much more longer period of time, for much more longer period of time, and when we required more and more power, like this automobiles or the vehicles. දැන් ඔයාලා දන්නවා පුතේ අපිට තියෙනවා electricity වලින් විතරක්, ඒ කියන්නේ fossil fuels, petrol or diesel ඕනි කරන්නේ නැතුව run වෙන vehicles, right? So in order to gain that sort of power, ඒ වගේ ලොකු power එකක් ගන්න යාලා use කරලා තියෙනවා lot of cells, or even battery packs, එහෙම නැත්නම් cells ගොඩක් එකතු වෙච්ච ඒවා ගොඩක්, right? ඉතින් ඒ වගේ arrangements තියෙනවා. So you guys can write these examples. Hurry up and write. ඉක්මන් කරලා ලියන්න පුතේ. Or even you can add many more. You can add more examples. තව ඕන තරම් examples අපිට add කරගන්න පුළුවන්. I have done my work, sir. Good. Putha, you can add many more examples. I have done, sir. Right, okay guys, then we'll continue this. අපි continue කරමු පුතේ. Right, now ඔන්න අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙනවා මේ types of chemical cells and batteries ගැන. Different types of chemical cells and batteries. That means now according to our requirement. දැන් අපේ requirements පුතේ වෙනස්නේ නේද? දැන් අපිට ඕනි mobile phone එකක් power කර මේ එකකට power ගන්න, or even a laptop, or even this sort of a wristwatch. Right now, just consider the size of these things. Now, when compared to a wristwatch, mobile phone is much more bigger. Mobile phone is much more bigger, right? And it requires more and more energy.
නේද? දැන් හැම ඩිවයිස් එකම තියෙන ඔක්කොම ඩිවයිසස් වලට ඕනි වෙන්නේ එකම වගේ පවර් එකක් නෙමෙයිනේ පුතේ. එකින් එකට වෙනස් වෙනවනේ. නේද? Now when compared with the laptop and the automobile, now once you compare these two, laptop එකකුයි automobile එකකුයි, what about the power gap? Yes, laptop එක වගේ 100 times ඕන වෙනවා automobile එකකට maybe. නේද? එයා ලොකුයිනේ, එයා ලොකු වැඩක්නේ කරන්නේ. Maybe by using this sort of batteries can travel like 500 kilometers. Can travel 500 kilometers. No, traveling 500 kilometers is not much easy thing with this sort of a battery. So therefore need to improve these things, and the size is much bigger, right? So this sort of changes or this sort of difference, characteristic features we can observe among each other. මේ දේවල් මේ use කරන cells වල batteries අතර අපිට ලොකු වෙනස්කම් බලන්න පුළුවන් ඒ නිසා. හරිද? right. පුතේ අපි යමු පොඩි comparison එකකට. මේ table එක නම් ඔයාගේ book එකේ තියෙනවා. අපි එයාව දාගමු, මොකද මේ exam එකේදී මේක ටිකක් අහනවා. right? මේ table එක අහන්න නැති වුණාට අපෙන් questions අහනවා based on this details. Okay, now look, මේ බලන්නකෝ. හරි, එකක් තමයි අපේ table එකේ මෙන්න මේ වගේ topic එකක් දාගමු අපි. Write this topic, various types of chemical cells and various types of chemical cells and batteries. Various types of chemical cells and batteries. Right. ඊළඟට අපි දාගමු name එක යාගේ. ඊට පස්සේ දාමු මොන වලින්ද යා හදලා තියෙන්නේ කියලා. And then places where we use it. Right. But first of all, we'll discuss about the dry cell. අපි dry cell එකක් ගැන කතා කරමු. ඔයාලා දන්නවා මොකද්ද dry cell කියන්නේ කියලා? අර අපි ඉස්සෙල්ලා බැලුවේ. මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා පෙන්නේ dry cell එක. Right. Now the material of make අපි දන්නවා. එයාගේ තියෙනවා පුතේ sheets දෙකක්. මොනවාද? එකක් තමයි zinc sheet and carbon rod. And a carbon rod. And a carbon rod also there. Right? And then carbon powder. Carbon powder. And also we have some other chemicals. Other chemicals. Right, now what are the uses? මොන වගේ තැන් වලද use වෙන්නේ? අපි මෙයාලව use කරනවා remote controllers, clocks වල use කරනවා, clock එකේ, radio sets. අතර දැන් radio sets වල use කරනවා හරිම අඩුයි. torches වල use කරනවා. right, ඉස්සර තිබුණා පුතේ මේ දැන් ඔයාලා ගාව තියෙනවනේ මොබයිල් ෆෝන් එකක්. ඉස්සර තිබුණා device එකක් මේ portable kind of radio. එක portable මේ වගේ පොඩි device එකක් මේ වගේ.
එතන මේ රවුමකුත් තිබුණා කරකන්න. මෙයාගේ තියෙනවා ජැක් එක. මෙතන තියෙනවා FM එක ටර්න් කරන්න. මෙතනින් අපි අර එතකොට එයාපෝඩ්ස් තිබුණේ නැහැ මේ මොනවාද? වයර්ලස් තිබුණේ නැහැ නේ වයර්ඩ් මේ වගේ වයර්ස් දෙකක් තියෙනවා. අපි එක දාගන්න මේ මොනවාද මේ ස්පීකර්ස් දෙකක් තියෙනවා. එක කන්ට දාගන්න. right ඉතින් මේවට යූස් කරේ මෙන්න මේ වගේ dry cells. අපි dry cells තමයි යූස් කරේ. මේ වගේ devices මේ function කරන්න. okay right So Walkman. sorry Walkman. Walkman yeah what you call the Walkman yes ඒකට Walkman තමයි කියන්නේ yes දන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ ඒවා ගන්න ඒ වගේ digital The camera is blurry. sorry It's board එකට මොකද උනේ Yes. now okay නේ හරි Yes, sir. okay then the alkali cell පුතේ alkali cell එකක් කියලා කියන්නේ now the difference between these alkali cells now most probably these alkali cells are rechargeable මේ alkali cells are rechargeable මම ඒක ඔයාලට වෙනම දෙන්නම් හරි මම වෙනම ඒක ඉන්ඩිකේට් කරන්නම් ඒක තමයි වැදගත්ම දේ මේකේ තියෙන්නේ හරි අපතේ හරි අප ළමයි I have finished writing, sir. okay good right but then we have batteries sorry cells what we call the button cells button cell බොත්තමක් වගේ ඒ නිසා අපි කියන මේවට button cells what we call button cells due to their shape mercury and lithium yes Pate That materials of made. sorry That but materials it's not clear daru clear නෑ හයියෙන් කියන්න what's the word after the materials like? materials like nickel and cadmium මේ එන් තියෙන්නේ nickel
Nickel and cadmium. Nickel and cadmium. Nickel and cadmium. An alkaline component. Excuse me, sir. Yes. In the dry cell, can you tell me the instance of use because I can't. What was it? Can you tell me in the dry cell, can you tell me the instance of use? අනේ දරුවෝ ඔයා කියන එක ඇහෙන්නේ නැහැ පුතේ. ඔයා කියන එක මේ ලැග් වෙනවා. මම මැසේජ් එකක් දාන්න. Hurry up and copy this. ඉක්මන් කරගන්න පුතේ. So my old computer broke down and my father is battery of my computer is not like a original one. dry cells පාවිච්චි කරන තැනද කොහෙද පාවිච්චි කරන්නේ කියලාද dry cells පුතේ dry cells use කරනවා කොහෙද මේ remote controllers clock radio sets torches අපි use කරන torch ඒ වගේ දේවල් වල use කරනවා right dry cells කියන්නේ මම මේ diagrams ටික ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ diagrams ඊළඟට කතා කරමු okay right so you know this may be due to since your device is much older, maybe now the modern cells were not compatible with that. අලුත් ඒවා එකත් එක්ක ගැලපෙන්නේ නැතුව ඇති පුතේ. That may be the case. Hurry up and complete. Hurry up and complete. ඉක්මන් කරන්න. I'll explain one by one. මම එකින් එක අපහු discuss කරන්නම් ඔයාලත් එක්ක. Hurry up. I have finished writing. Okay guys, hurry up. I'll give another 3 minutes. Sir, I'm finished. Okay. You need to
Finish writing, sir. Alright guys, okay, I'll explain this. Others you can write it. Mama කියන ගමන් explain කරන ගමන් ඔයාලට No, clear. I'm still writing. Okay, now ඉතින් මේ කතා කරන්නේ මොනවා ගැනද? Different types of what? මොනවාද? Different types of chemical cells and batteries. Chemical cells උත් තියෙනවා, batteries උත් තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී simple cell එකක් නම් මම කතා කරලා නැහැ. Simple cell කියන එක මතකයිනේ. The difference between simple cell and dry cell මම diagrams වලින් අද දෙනවා ඔයාලට. හරි? Right. Now a dry cell made up of zinc sheet and carbon rod. Zinc sheet එකකනේ carbon rod එකකනේ තමයි dry cell එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. And other than that you can observe some carbon powder inside that. ඒක ඇතුලේ carbon powder තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. Right. Yes, Now yes, the sir. other chemicals also inside this. Right. Now the other chemicals means solid state. Those other chemicals were in solid state. Excuse me, sir. Liquids නැහැ. තේරුණාද? Dry cell එකක් ඇතුලේ liquid components නැහැ. Yes, Pate, what's your question? Excuse me, sir. Yeah, What yeah. is carbon powder? Sorry? Sir, what is carbon powder? Carbon powder mean like it's a carbon powder, right? But මට වාට ඒකේ විදිය කියන්න පුළුවන්. ඒක මේ black colored like what do you call? දැකලා නෑනේ මම මේ වගේ දේවල් දන්න උනාට වාට ඒක කියන්න බෑ. හරි. මෙහෙම ඇතුලේ තියෙන නේද? red black colored powder. පුතේ අපි මේ ක්ලාස් එකේදී බලමු මේ dry cell එක remove කරලා බලමු වීඩියෝ එකකින්. අපි මම online හරි offline වීඩියෝ එකක් හරි ඔයාලට දාන්නම් මේ කාබන් බැටරි එකක් මේ unpack කරනවා. ඒ කියන්නේ ගලවලා බලනවා. Right? මම එහෙම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට දාන්නම්. එතකොට ඒකේ carbon powder, carbon rod and also this zinc sheet we can observe. ඔයිට වඩා දේවල් තියෙනවා outer coating එකක්. තියෙනවා terminals. තියෙනවා. But these are the major components. Anyhow, the carbon powder කියන්නේ black colored dust like particles. Very powder particles. දැන් ඔයා දන්නවනේ powder talc දන්නවනේ. talc black colored කියලා හිතන්න. Yes, that's what we call the carbon particles. Right. Then now where the instances we use this sort of dry cells. පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න. Dry cells use කරන්නේ අපි very limited amount of power required කරන තැන් වලට. ඒ කියන්නේ ලොකු power එකක් ඕනේ නැති. පොඩි power එකක් ඕනි තැන් වලට තමයි අපි dry cell එකක් use කරන්නේ. Very good example TV remotes. දැන් TV remote එක හැම වෙලේම බෝබෝ ඉන්නේ නැහැ නේ පුතේ. TV remotes, all these AC machines for the AC machine remotes. And then this sort of clocks. දැන් ඔය ගෙදර තියෙන clock එකට හරිම පොඩි current එකක් තමයි යන්නේ. Right now, by using this sort of dry cell, you can power it up like 6 months period of time. මාස 6ක් විතර වැඩ කරනවා එක cell එකක් දැම්මම. By using one single dry cell, you can continue its operations for like 6 months period of time, right? And then the torch එකක් වගේ නම් පැය ගානක් light up කරොත් එයාගේ drain වෙනවා පුතේ. ඒක obvious. Yeah, drain වෙනවා, right? Okay, that's all about the dry cells. Then the alkali cells. Now, what's the difference between dry cell and alkali cell? What's the difference between a dry cell and alkali cell? Now, the dry cell එකක් කියන්නේ පුතේ dry cell එකක් කියලා කියන්නේ දරුවා
එයා recharge කරන්න බෑ. It's not possible to recharge. But these alkali cells, we can recharge this sort of cells. අපිට පුළුවන් මේ alkali cells recharge කරන්න. ඒ කියන්නේ now once you use this sort of dry cell and all the power drains off, battery බහලා ඉවරුනහම then no use of it. You need to recycle it. Directly you need to recycle it. But this sort of alkali cells you can recharge. You can recharge it using a power pack or relevant charger. Charger එකක් use කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙයාව recharge කරගන්න. Got it? Right. So එයාගේ ඇතුලේ තියෙනවා metals like nickel, cadmium and some alkaline components. Alkaline කියන්නේ pH එක 7ට වඩා වැඩි components. Right? Okay. කොහෙද use කරන්නේ? cameras වල use කරනවා, telephones වල use කරනවා. Okay. Then the button cells. ඊට පස්සේ දරුවෝ button cells ගැන කතා කරනවා. Now in button cells mercury and lithium components are inside. Mercury and lithium. But you know this mercury, lithium, these sort of metals are very dangerous. මම ඒකට අන්තිමට කතා කරන්න යන්නේ. Okay? And අපි මේව use කරනවා wristwatches වල, calculators වල, in car remotes එකක් ලියා ගන්න. car remotes වල yes පුතේ car remotes වල car key කියන්නේ පුතේ. The lasers. Where? Lasers. What පුතේ? කොහෙද use කරන්නේ? Lasers. මට clear නෑ ඔයා කියන එක. message එකක් දාන්න දරුවෝ. Okay, right. Then about the lead acid accumulators. Okay, now lead acid accumulators mean it's very when compared with these dry cells, alkaline cells and battery or the button cells, it's much bigger. Right? ගොඩක් ලොකු දෙයක්. ගොඩක් ලොකු battery එකක්. හරි. ඉතින් එයාව use කරනවා ඔය මොනවද කියන්නේ cars, vehicles වල and also in rechargeable torches. ඔය recharge කරන torches වල ලොකු torch තියෙන ලොකු ඒවා අන්න ඒවා use කරනවා in order to obtain more and more power, right? So lead and dilute sulfuric acid. Okay guys, දැන් මට කියන්න ඕනේ වුණ දේ මේකයි. lasers. Okay, laser torch. Yes. මේක තියෙනවා පුතේ laser torch වල. Okay, මම හිතන්නේ ඔයාලා laser torch එකක් ඇති, right? Laser torch එක use කරනවා like sometimes you need to use some three button cells. අර ගොඩක් powerful එකක් නම් මට මතකයි මම ගාව තිබුණ ඉස්සෙල්ලා ඒකේ තුනක් දාන්න තිබුණා. මේ laser torch එකේ but it's very powerful, right? Okay, දැන් මට කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. Now look at the chemicals inside these sort of cells. මේ වගේ cells ඇතුලේ තියෙන chemicals බලන්නකො මොනවාද? මේ බලන්න zinc sheet, zinc තියෙනවා, carbon තියෙනවා, other chemicals, nickel තියෙනවා, cadmium තියෙනවා, mercury, lithium, sulfuric, lead. You know, now all these metals like nickel, cadmium, mercury, lithium, lead, these metals are very hazardous chemicals. මාරම අපිට අහිත කරයි. අපේ පරිසරයට ගොඩාක් හොඳ නැති chemicals තමයි මේ දේවල්. අපේ පරිසරයට ගොඩාක් හොඳ නැති chemicals, right? ඉතින් මේ chemicals අපි use කරාම දරුවෝ once we use this sort of chemicals and if we recycle it's okay. දැන් මේ chemicals මේ batteries ටික cells ටික අපි recycle කරනවා නම් ඒ කියන්නේ if we use it again and again, right, then it's okay. No contamination with our environment, no. But now imagine a situation once we use it, once we throw back to our environment. Use kara ඉවර වුණාට පස්සේ environment එකට visit කරනවා, අයින් කරනවා. So is it a good? No. Then what will happen? All these components like nickel, cadmium, mercury, lithium, lead, all these components may contaminate with our environment. අපේ පරිසරය එක්ක මේවා contaminate වෙනවා, එකතු වෙනවා and directly to water bodies.
අපේ තියෙන water bodies වලට මේවා එකතු වෙනවා. So then what will happen? The ultimate result may be very bad result may cause. Why? ඉතින් මේව අපේ environment එකට ගියාට පස්සේ හිතන්නකෝ දැන් water body එකකට ගියා කියලා. මේ වගේ දේවල් water body එකකට යනවා. water body එකේ ඉන්නවා animals ලා. කවුද fish වගේ කට්ටිය මාළු ඉන්නවනේ. දැන් එයාලා මේවා consume කරනවා. හරිද? එයාලා මේවා consume කරාම එයාගේ ඇඟ ඇතුලේ මේවා deposit වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අපි එයාලව කනවා නේද? අපි එයාලව consume කරනවානේ. දැන් අපි එයාලව consume කරාම එයාගේ ඇඟේ තියෙනවා අපේ ඇඟටත් එනවා. Now what will happen? ඉතින් මේ දේවල් end up වෙන්නේ අපේ body එක ඇතුලේ. එහෙම නැත්නම් වෙනත් organism කෙනෙක්ගේ body එකක් ඇතුලේ. So what will happen to that organism including humans? Yes, may cause heavy damage. It's deadly. මැරෙන්න උනත් පුළුවන් සතෙක් මිනිස්සෙක් මැරෙන්න පුළුවන් by using this sort of things. මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා. So therefore it's compulsory. අනිවාර්යෙන්ම මේ දේවල් recycle කරන්න ඕනේ. Should recycle this sort of things. අපි මේ දේවල් recycle කරන්න ඕනිමයි. Got it? තේරුණාද? Right. Okay. One other thing. Wait a minute. One other thing, Okay, look. පුතේ ඔයාලා දන්නවනේ power banks ගැන. දැන් මේ තියෙන power bank එක. හරිද? power banks කියන්නේ මොනවද? මේ තියෙන දැන් මේකෙන් මගේ phone එක charge කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේකෙන් මං ගාව තියෙන වෙනත් device එකක් charge කරගන්න පුළුවන්, right? It's a simple power bank. මේක මේ අලුත් power bank එකක්. Right. මෙයාගේ ඇතුලේ තියෙනවා පුතේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ alkali cells කිහිපයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ වලින් තමයි මෙයාව charge වෙලා තියෙන්නේ. මම ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට plug කරලා මගේ device එක මම charge කරගන්නවා. phone එකක් වෙන්න පුළුවන්. Got it? හරි. දැන් මේ තියෙන power bank එක. Yeah. Sometimes if I see a power bank, I actually think it's a real phone, and several times I have actually asked whose phone is this. You mean this sort of thing? මේ වගේ එකක්. Yes, sir. Even now yes. I thought it's a real phone. දැන් මේ මගේ old එක. මගේ old power bank එක. ඇත්තට මේක power bank කියන්නේ මේක අර මේ මොනවාද අපි කියන්නේ portable wifi router එකක් මේක. portable wifi router එකක්. දැන් මේ පිටිපස්ස මම back එක ගැලෙවුවා කොහේ හරි යති. හරි. right මේක portable wifi router. මේ තියෙන sim එක දාන්න මේ. sim එකක් දාන්නත් පුළුවන් මේක. sims දෙකක් දාන්න memory card එකක් දාලා ඒ වැඩට පුළුවන් මේක. right. දැන් මෙයාට පොඩි කරදරයක් වෙලා තියෙන්නේ. මේ බලන්නකෝ මේ. මෙන්න මෙයාගේ මට පෙන්වන්න ඕනේ මෙන්න මේක මේ. දැක්කද? මෙයාගේ ඇතුලේ තියෙන cell battery එක මේ එයාගේ battery එක දැන් damage වෙලා. මේ පේනවද ඒක? ඒක මහත් වෙලා ඉදිමිලා right පේනවද? දැන් මේක damage වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ මලේ life span එකක් තියෙනවානේ පුතේ. මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කාලයක් තියෙනවා. Maybe due to extreme heat මම මේක කායකේ තියලා තිබුණා. සමහර විට කායකේ තිබුණ හින්දා extremely heat වෙලා වෙන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල රස්නෙත් වැඩි නිසා එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. But anyhow මේකේ display එකක් එහෙමත් තියෙනවා. But anyhow now it's damaged. මේක damage වෙලා තියෙන්නේ. මේක on වෙන්නේ නැහැ. switch on වෙනවද කියලා බලමු. switch on වෙන්නේ නැහැ නේද? switch on වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක damage වෙලා තියෙන්නේ. Now it's damaged. So මං කියන්න ගිය ඔයාලට දෙන්න ගියපු පණිවිඩය තමයි දැන් මම මේක environment එකට අයින් කරොත් දැන් මේක මට වැඩක් නැහැනේ. මම මෙහෙම මේක ඔන්න ඔය කොහෙට හරි විසිකලා දානවා. It's not good. ඒක කරන්න එපා. Right? And one other thing දැන් මේ වගේ තියෙනවා දැන්. මෙන්න මේ වගේ අපි ගත්තොත් මේ වගේ devices. මේ තියෙන්නේ. Look at this. Sorry, මේ තියෙන්නේ මොනවද මේ cells. දැන් මේ cells මේවා මම අයින් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේවා වැඩ කරන්නේ නැති මම අයින් කරපු cells. Right? මේ අයින් කරපු cells. එතකොට මේ cells දැන් ඇත්තට මම මේවා එකතු කරනවා. මේවා එකතු කරලා වෙනම compartment එකක මේවා දාලා තියෙනවා. හරි? එතකොට සමහර ඒවාලේ leakages වෙලා තියෙනවා. It's very bad. අතින් touch කරන්න හොඳ නෑ. මේ වගේ පරණේවා. දැන් මේක නම් අලුත්. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් අයින් කරපු එක.
ඉතින් මේ වගේ cells අපි එකතු කරලා මේවා recycling center එකකට දෙන්න ඕනි. තේරුණාද? මේවා ගෙදර දැන් ඔයාලා use කරනවානේ. මම අද දෙන පණිවිඩය තමයි පුතේ මේවා අපි ගෙදර use කරන ඕනි තරම්. මේවා remove කරනවා, ගලවලා අයින් කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලා එකතු කරලා වෙනම බෑග් එකක හරි වෙනම බෑග් එකකට වඩා වෙනම මොනවා හරි box එකක වගේ දාලා තියන්න. ඊට පස්සේ මේවා කවදා හරි අර රීසයිකල් කරන සෙන්ට් එකකට ඔය බැටරිස් එකතු කරන තැන් දැන් කොළඹ නම් තියෙනවා. ඒ වගේ සෙන්ට් එකකට දෙන්න. එතකොට එයාලා මේවා රීසයිකල් කරනවා. They will recycle this. And they can recycling mean they'll remove all these parts. එයා එතකොට මේකේ තියෙන සිංක් ෂීට් එක ගලවලා ගන්නවා, කාබන් රොඩ් එක ගන්නවා, කාබන් පවුඩර් ගන්නවා, the chemicals can separate out all these chemicals and again they can reuse it. එයාලට ආපහු නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් in order to make some another maybe another type of device or whatever. අපිට වැඩක් නෑ ඒක. එයා මොනම හරි එකෙන් හදනවා. But what will happen there at the end of the day, the contamination which may cause to our environment may stop. අපේ environment එකට වෙන contamination එක damage එක ඔන්න ඒක නම් නවතිනවා at the end of day. right? ඉතින් ඒකනේ අපිට වෙන්න ඕනි. අපි මේ science වගේ subject එකක් ඉගෙනගෙන ඒ වගේ දෙයක් කරේ නැත්නම් අපරාධයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න අද ඉඳලා හොඳට මතක තියාගන්න මේ වගේ cells batteries වගේ දේවල් environment එකට එකතු කරන්න එපා. got it? right. පුතේ දැන් අපි draw කරගමු. අර diagram set එක අපි draw කරමු. හරිද? මෙන්න මේ වගේ draw කරගන්න දරුවෝ. ඔය table එක යටින් draw කරගන්න. Here's the dry cell. This is the alkali cell, but අපි එළියෙන් බැලුවහම පුතේ dry cell එකේ alkali cell එකේ එහෙම අපිට ලොකු වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. හරි? එයාගේ දාලා තියෙනවා rechargeable කියලා වුණා මේකේ දාලා තියෙන්න පුළුවන්. Rechargeable. And then we have button cells. Right? Then the lead acid accumulator. Positive terminal and the negative terminal. Lead acid accumulator. මෙයා තියෙනවා 12 watts 6 watts and even 24 watts කේක watts value වලින් තියෙනවා. hurry up and complete. Nice to draw these diagrams. So then it's very easy to identify these sort of cells and batteries. ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් cells and batteries identify කරගන්න පුළුවන් just by looking at the diagram.
Excuse me, sir. Yes, with it, yeah. What is the word that under the alkali cell? Last one. No, sir. Under the This one. alkali cell. මේ This ඔයා Yes. එනකොට එනකොට කලින් No, පුතේ sir. මොකේද මේකද මේ වාහුවේ වචනේ තියෙන්නේ නැත්නම් මෙයාගේද? No, sir. That's a circle and the. Here. Yes. මේකද මේ තියෙන්නේ ප්ලස් මාක් එකක්. මෙතන තියෙන්නේ button cell. No, Button I'm cell, right? answering the word. Okay? Is it okay? Okay, sir. What's this percentage? Unfinished, sir. Okay, good. Okay. Sir, finish. Unfinished, Okay. sir. Okay, good. I have done my work, sir. Okay, perfect. I have finished too. Good. Finish, sir. Right. Okay, ළමයි. So we'll write this. අපි මෙන්න මේ point එක ලියාගමු දරු. මම white board එකට මාරු වෙන්නම්. හරි white board එකට දාන්න. Write this. පුතේ star point එකක් දාලා ලියාගන්න. Write this star point. According to the above explanation, batteries and cells contain toxic materials like heavy metals, open bracket and write open bracket and write mercury, I'll write everything on the pen. These are the examples, huh? Mercury, lead, cadmium, lithium, and some acidic and basic materials. Therefore,
should disposed after use for recycling. Without throwing them into the environment. පුතේ අපේ environment එකට මේවා අයින් කරන්න නැතුව හොඳම ප්‍රැක්ටිස් එක තමයි මේ දේවල් රීසයිකල් කරන එක. Recycling. You can recycle it. Recycle means separating out all the components and use them for another work. වෙනත් දෙයකට යොදව ගන්න ඕනේ. Recycling. Finished, sir. Okay, good. Sir, I have done my work. Right. Hurry up, Lamai. පුතේ එක්සෑම් එකේදී මෙන්න මේ ක්වෙස්චන් එක සාමාන්‍යයෙන් අහනවා නිතරම. හරි අයි අපි මේවා environment එකට Sir, excuse me, contaminate sir. කරන්න. Yeah. Sir, school science exam is over now. It's over. Yeah. Got the marks? No, sir. Not today. Next week. Next week. Okay. හරි. marks එක ඔන්න message එකක් දාන්න ඕනි. හරි marks එක message එකක් දාන්න දරුවෝ. Right. Is it easy? Yes, sir. Yes. Okay. Good. How many lessons were there? Up to acids and bases, sir. Up to acids and bases. Right. අපි last week acids and bases ගැන කතා කරන්නේ නේ පුතේ. Yes, sir. Okay. එකෙන් questions ආවද? Yes, sir. Good. Okay, good. Right. So acids and bases, that unit, it's very easy. It's very easy unit. දැක්කනේ එදා අපි පොඩි time 10 minutes වලින් ඉවර කරන්න පුළුවන් ඔය unit එක. ඒ කියන්නේ මම එදා ඔයාලට කියලා දුන්නේ අත්‍යවශ්‍ය part එකනේ පුතේ. අනිවාර්යෙන් වෙන part එක තමයි. But now like maybe like within like 2 days we can finish it up. සති කියන්නේ දවස් දෙකකින් වගේ අපිට ඉවර කරන්න පුළුවන් ඔය unit එක. Not like this. මේ unit එක ටිකක් වැඩ වැඩි. හරි මේකේ වැඩ ටිකක් තියෙනවා අපිට කරන්න. Okay. Right. Okay guys, right now Puti, write this topic. If finished, write this topic Puti. ලියාගන්න මේ topic එක ඉවරන. Toxic materials මොනවාද කියලා අහලා තියෙනවා පුතේ. මොනවද පුතේ toxic materials? Sir, what's the meaning of toxic materials? Yes. මම දැන් දැක්කේ message එක. මොකද්ද meaning එකේ toxic materials කියන එකේ? Toxic කියන්නේ මොකද්ද? Toxic. Any idea about? Poisonous material. Yes, which may cause damage to us or our environment. Toxic, visai. Right? Toxic. මේ බලන්නකෝ according to the above explanations අර අපි කලින් කතා කරපු දේවල් එක්ක this sort of batteries and cells may contains heavy metals. Heavy metals කියලා සිංහලෙන් කියනවා අපි බැරලෝහ වලට. ඔය නිවුස් වල ඔය මේ TV එකේ advertisements එහෙම යනවා right? Heavy metals mean බැරලෝහ. Right now this මොනවද බැරලෝහ කියන්නේ බර ඒවටද නෑ එහෙම නෙමෙයි. Now you know about this then අපි O levels වලදී ඔක ඉගෙන ගන්නවා. බැරලෝහ කියලා කියන්නේ පිටේ now once this sort of metals were intake or were contaminated with our food
and then we'll intake it now. අපි ඒක ඇඟට එනවනේ අපේ. දැන් අපේ ඇඟට එන දේවල් absorb කරගෙන ඉතුරු අනවශ්‍ය දේවල් එළියට යවනවානේ අපි. නේද? fecal matter එකත් එක්ක අපි එළියට යවනවා. Right? That's obvious no. But you know the thing. Now this sort of heavy metals, මේ heavy metals කියන දේවල්, this mercury, lead, cadmium and lithium, they'll remains in our body. අපේ body එක ඇතුලේ එකතු වෙනවා. අපේ body එක ඇතුලේ එකතු වෙවි තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? Now at a certain concentration, එක level එකකට ආවට පස්සේ, එක level එකක් reach කරාට පස්සේ, then what will happen? Then may cause heavy damages like cancers, some other non-communicable diseases, chronic kidney diseases. This sort of things may result due to these heavy metals. මේ heavy metals නිසා මේ වගේ ලෙඩ ඇති වෙනවා. Non-communicable diseases. බෝ නොවන රෝග අපි කියනවා. Non-communicable diseases කියන්නේ බෝ නොවන රෝග. ඒ වගේ ලෙඩ ඇති වෙනවා අපිට. So it's very bad. It's very toxic. Right? So not only that, some acids and bases. Sulfuric is an acid. Sulfuric is acid. And in alkali cells, we can find out some alkali parts. So this sort of things remains in our environments once we add these sort of things to our environment. ඉතින් ඒක නිසා batteries, cells, dry cells, impulses කිසිම cell එකක් කිසිම battery එකක් add කරන්න එපා අපේ environment එකට. May cause heavy damages. අපේ environment එකට ලොකු damages ඇති වෙනවා once you add these sort of things, and ultimately may cause a bad impact on us, not only us but for other animals. තේරුණාද පුතේ? Excuse me, sir. Yeah, tell. For the Piranha solution, we can add baking soda if they spill on the environment. Baking soda. Now baking soda is a kind of, yes, but the thing is Pute, baking soda is not much when compared with these things. I mean the heavy metals and this sort of acids, it's not may not cause heavy damage. Sir, Right. solutions, Piranha solutions like that. Yeah, Piranha solution කියන්නේ පුතේ, it contains some hazardous materials no. දැන් ඒ වගේ එකක් අපේ environment දැන් මෙහෙමයි. දැන් battery එකක් වගේ අපේ environment එක දාන environment එකට add වෙන එක, at least there may be some excuse, but no excuse, but when you add this sort of solutions to our environment, it's very bad. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්න acid solution එකක් add කරොත් environment එකට, දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම laboratory එකේ වැඩක් කර ඉන්නවා laboratory එකේ. එතකොට අපි ඒකේ අපි use කරනවා some acids and some other bad or poisonous or toxic materials. අපි ඕක add කරනවා කෙලින්ම sink එකට හලනවා. Is it good? Then what will happen? Then if there are no proper water purification system, all these materials were added to our drainage system. ඉතින් drainage system එකෙත් ඉන්නවනේ මේ fish ඉන්න පුළුවන් aquatic environment එකක් නේ. And at the end of the day all these things will end up with river or lake no. දැන් පුතේ ඔය city එකක තියෙන drainage system එකේ තියෙන වතුර ගිහිල්ලා ඇඩ් වෙන්නේ කොහේ හරි තියෙන ඇලකට, එහෙම නැත්නම් වැවකට, river එකකට, එහෙම නැත්නම් ocean එකට. So මේ වගේ දෙයක් ඇඩ් කරනවා කියන එක very bad. ඒ කියන්නේ as humans it's very bad. ඒක පිටින bad දෙයක් අපි එහෙම කරනවා නම්. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා. දැන් අපි polythenes add කරන්නෙත් නැහැනේ අපේ environment එකට. polythene අපි විසිකන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලගේ best practice එකක් වෙන්න ඕනේ. අපි කිසිම litters, ඒ කියන්නේ කුණු දාන්න එපා environment එකට. At least like banana peel දැන් මොනවා හරි දෙයක් දිරන දෙයක්වත් environment එකේ හැමතැනම දාන්න එපා. දාන්න තියෙන තැනට දාන්න. Okay, ඉතින් ඒ වගේ best practices අපි ගාව තියෙන්න ඕනේ. නේද? අපි ඒකනේ ඉගෙන ගන්නෙ. අපි educated නම් ඒ දේවලුත් අපිට marks විතරක් තිබිලා බෑ. අපි ඒ පැත්තත් අපි develop කරන්න එපා. So then we can protect our environment. If we only protect our environment, then we can survive.
in next few decades. ඊළඟ අවුරුදු වල අපිට නැත්තම් environment එකේ ජීවත් වෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. If we pollute our environment due to environmental pollutions, due to human activities. Okay. So be very careful when dealing with our environment. අපේ environment එකත් එක්ක වැඩ කරනකොට හරිම පරිස්සමෙන් මොකද අපිට ජීවත් වෙන්න තියෙන්නේ මේ environment එක. වෙන දෙයක් නෑනේ පුතේ. ස්පේස් එකට ගිහින් ඉන්න බෑනේ. right දැන් experiment කරනවා ස්පේස් එකට ගිහිල්ලා ඉන්න. that's another separate case. but අපේ environment එක protect කරගන්න එක අපේ වැඩක්. got it? right? So be very careful when dealing with our environment. got it? hari පුතේ අපිට ඊළඟට Excuse me, sir. yeah yes tell. Are the heavy metals also known as transition metals? Sorry, heavy metals. Yes, are the heavy metals also known as transition metals? Transition metals. Now, heavy metals කියන්නේ පුතේ transition metals වලට විතරක් නෙමෙයි. Okay? අපේ periodic table එක ගත්තොත් ඔයාලා දන්නේ නැහැ periodic table එක ගැන. අපේ පුතේ now we have different types of elements in our world. අපේ environment එකේ තියෙනවා like nearly 118 or 120 elements in our world now. ඒ වගේ element එකක් තමයි mercury මේ elements carbon, nitrogen, hydrogen, oxygen, all these are elements. ඉතින් ඒවා වෙනම group කරලා තියෙනවා for our easiness. අපිට ලේසි වෙන්න අපි වෙනම periodic table කියලා table එකක් අරගෙන ඒකේ group කරලා තියෙනවා. right ඉතින් ඒකේ තියෙනවා transition metals කියලා වෙනම segment එක. ඒ ගැන තමයි ඔයාව කියන්නේ. right ඉතින් අපි ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ පුතේ only up to 20th element අපි 20 වෙනි element එකට යනකම් විතරයි අපි discuss කරන්නේ. For O levels, for your O levels, but for your A levels, it's not like that. For your A levels, අපිට තව ටිකක් වැඩිපුර ඉගෙන ගන්නවා. right? okay good. now ඒකෙදී අපිට තියෙනවා මොනවද? inert gases, halogens, these sort of transition metals, these sort of things අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. very good. ඉතින් ඒවා බලන්න very good. ඒවා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් periodic table එක පාඩම් කරන්න ඕනේ එහෙම අදහසක් තියෙනවා නම් only up to 20th element is more than enough. දැම්ම කරලා තියාගත්තත් හොඳයි. මොකද ඉස්සරහටත් ඕවම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් good very good. මම උගන්නන එකෙන් විතරක් නවතින්න එපා search කරන්න. හොයාගන්න තව අලුත් දේවල් හොයාගන්න. එහෙම තමයි අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. okay yeah Sir, like when we touch mercury, it won't stick to our hands and like. yes you know what හරි දැන් කවුද තිනුක නේද මෙතුක පුතේ දැන් mercury කියන solution එක මම හොඳ example එකක් දෙන්නම්. මේක කතා කරලා අපි ඉවර කරමු class එක. දැන් අපි ගත්තොත් gold ring එකක් එහෙම නැත්නම් gold chain or whatever gold ring එකක් ගමුකෝ surface area එක වැඩිනේ gold ring එකක් අරගෙන mercury වල dip කරොත් what will happen? all these mercury particles will penetrate through this gold එකේ තියෙන empty spaces අස්සට රිංගනවා mercury. then what will happen? no more pure gold may available. අර එතනින් එහාට pure gold available නෑ. it's a kind of gold mercury amalgam. what we call gold mercury amalgam. ඉතින් අපිට ඒක ගලවන්න බෑ. similarly once you dip your hand in mercury solution මේ අත අරගෙන mercury solution එක දානවා then what will happen? all these mercury particles will enter to you through your finger or through your skin එක දිගේ යනවා. so therefore it's very hazardous or very bad to touch all these materials. මේ arsenic මේවා අල්ලන්න හොඳ නෑ. මේවා අපි අල්ලන්නේ නෑ සාමාන්‍යයෙන්. now the bad thing is the mercury is a metal but it's at room temperature it's in liquid form. පුතේ mercury කියන්නේ metal එකක්. it's a metal but අපි දන්න හැම metal එකක්ම තියෙන්නේ solid form එකෙන්නේ room temperature එකේදී. but මේ mercury කියන කෙනා ඉන්නේ liquid form එකේදී even at the room temperature. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද mercury glass thermometers? now inside these mercury glass thermometers we use mercury. මේ mercury තමයි use කරන්නේ mercury glass thermometer එකේ. it's a kind of silver colored solution right? so it's very bad to touch these sort of things and even if you inhale fumes ඒකේ තියෙන අර මොකක්ද අපි කියන්නේ මේ gas එක අපි inhale වුණොත් it may be cause very huge damage to our life. okay right පුතේ අපි next week එකේ කතා කරමු about the different terminals of a cell එකක තියෙන එහෙම නැත්නම් battery එකක තියෙන different types of terminals දෙකයි තියෙන්නේ plus terminal and negative terminal
the negative terminal. ඉතින් අපි terminals ගැන ඊළඟ සතියේ කතා කරලා අපි try කරමු මේ lesson එක ඊළඟ සතියේ ඉවර කරගන්න. right? මගේ target එක තියෙන පුතේ ඔයාලගේ syllabus එක මේ April month එකෙන් ඉවර කරන්න. ඊට පස්සේ අපි papers continue කරමු, papers try කරමු කරන්න. okay? right, okay guys. එහෙනම් අපි අදට session එක wind up කරමු. next week එකේදී අපි meet වෙමු අපි ඊතුරු parts එක. okay guys, have a nice week. පාඩම් කරන්න, හොඳට වැඩ ටික කරන්න. good night. see you next time. Good night.